Hello everyone. Now in this lecture, we'll start with the float. Okay, what is my float? How will you use float? Okay, that we will see here. Okay, a number of different activities schedule can be developed from critical path scheduling procedure described in previous section. Okay, whatever we have seen, that is what is by critical path. Okay, how will you schedule the activities. Okay, and earliest time schedule would be the developed by the starting of each activity as soon as possible. Earliest time means what? Starting of each activity as soon as possible. Similarly, latest time schedule is nothing but your uh, latest time schedule would be delay the start of each activity as long as possible. Starting earliest start means your starting of activity as early as possible, and latest time means your starting of activity as late as possible. Okay, but still finish the project in the minimal possible time. Okay, everything that we have seen, but that will not affect on your project will end or finish in minimum possible time only. Okay, the late schedule can be developed by the setting of each activity start time and latest time. Okay, late schedule that we have seen right now we have seen about the early schedule. Okay, now late schedule can be developed by setting of each activity's start time and latest time. Activities that have different early and late start times, that is we have seen est early start time. Okay, then lst latest start time can be scheduled to the start time between the EST and LST. Okay. Now see the figure. You will get to know that. See, this is 7. Okay, this is the activity 4-7. Okay. Now this is the latest start time. Okay. Here we'll see earliest start time EST. EST is here at top. This is the latest start time. Here earliest finish time, and here is your latest finish time LFT. Okay, now from figure it will be seen that activity 4-7 can start earliest on 7th day, can start earliest start time, can start earliest on 7th day. Okay, of the starting of the project, as est is equal to 7. Now it takes 4 days to complete. Okay, it takes 4 days. Duration of this activity is 4 days, and at earliest it can finish on 11 day, means duration is 4, as earliest it can finish on 11 days. 7 plus 4 11. Okay, so it will earliest finish is 11 day. Okay, 11 day, which is earliest finish time EFT. Now LFT of L and 4 and 7 is 18 days. Now LFT latest finish time for this activity is suppose 18 days. Okay, now by taking the backward pass, duration is 4 days. 18 minus 4 14 days, means latest finish time LST is your for 14 days. Latest start time is 14 days. Latest finish 18, latest start is 14. Okay, now it is observed that delay in starting of the activity by a few days will not hamper the start of the immediate next activity. Okay, now suppose there is one another activity 7-9. Okay, so this is activity 4-7, 7-9. So this is the another activity. Now what we have observed here, delay of, see here, delay in the starting of the activity by a few days. Next activity means this activity, if we delay in starting of this next activity, that will not immediate activity next activity, that is 7-8, that as its latest finish is 18, its latest finished is 18. So if you delay by starting this activity, its earliest finish is 11. Suppose instead of 11 we start this activity on 15. Okay, 15 day. Okay, so but the latest finish is 18. So here you have float. Okay, instead of you start 11, you can start on 15. Still your project will complete on a time. Okay, here's the delay about 18 minus 11, that is 7 day, is to permitted is called as a float, means 18 days is required to as late as finish. Okay, and as start as
you can finish it on 11, means 18 minus 11, that is 7 days you can delay that activity. Okay, you can delay 7 by 7 days. Okay, so that 7 day is nothing but your float. You have extra time for you. Okay, that is margin, flexibility that you have within your limit. Okay, means by delaying the 7 days, still you cannot, your project will complete on a fixed date or a on a minimum date only. Okay, so this is nothing but your float. Depending upon that float, there are different types of floats. There are total four types. One is your total float, second one is your free float, third one is your independent float, and fourth one is your interfering float. Okay, total float, free float, independent float, and interfering float. Okay, now you will get to know what is by float. Float is nothing but your free time available for you, or it is the margin or flexibility uh, available to you. By using that limit, you can delay the next activity, but that will not impact, or that will not affect on your project duration. Your project will complete in the fixed time. Okay, so that is nothing but your float. Okay, now types of float: total float, free float, independent float, and interfering float. Now we'll see first total float. It is denoted by ft. Total float, it is denoted by ft. We have to just uh, take a note that how it is denoted. Total float, ft. Total float is amount of time that scheduled activity can be delayed from the early start date without missing the project finish date or violating any schedule constraint. I will repeat it again. Total float is amount of time. It is amount of time that is a scheduled activity can be delayed from its early start date. Okay, early start date, this is the early start date. Okay, scheduled activity is scheduled on 7 day. Okay, you can start it on 7 day, but you can delay it. You can delay it. The total float is amount of time that scheduled activity can be delayed from the early start date without missing the project finish date. Without missing the project finish date or violating the schedule constraint, means there will not be effect on a project duration. That much amount you can delay that activity. Okay, so that is nothing but your total float. Okay, it is sometimes found that certain activities have difference between the maximum time available for a completion and their actual duration. Okay, this difference is termed as a total float. Notice, it is found that maximum time available for a completion of activity and their actual duration. This difference is termed as a total float. It is calculated by deducting the duration and earliest start time of a I node, that is tail node, from the latest finish time of a J node. Okay, I will tell you how will you calculate the total float. Total float. Suppose this is activity 4.7. This is tail event. This is head event. Tail event is denoted by I. Head event is denoted by J. Okay, that we have already seen. Okay, so this is the earliest start time. Okay, this is the earliest start time, means your activity 4.7 is started as early as possible on 7th day. On 7th day, and this is the TEI. This is earliest start time. Okay, this is the earliest finish time, EFT. This is the EFT, earliest finish time. Okay, this is EFT. Okay, this is the latest finish time, LFT, and this is the latest start time. Okay, so from here what you will get, your activity 4.7 is started as early as possible on 7th day. Okay, and it is finished 4 plus 7 as early as possible on 11th day. Okay, okay, and it is finished as late as possible on 18th day, and it is started as late as possible on 14th day. Okay, so here what is the total float? How will you calculate the total float? So if your activity started as early as possible on 7th day and delayed as late as possible, that is on 18th day, still your project durations will not affect. You can start is लवकरात लवकर तुम्ही 7व्या दिवशी चालू करता आणि उशिरात उशिरा तुम्ही 18व्या दिवशी संपवू शकता. बरोबर, 18व्या दिवशी जरी तुम्ही ही ऍक्टिव्हिटी संपवली तरी तुमच्याकडे काही प्रोजेक्टचे जे ड्युरेशन्स आहेत त्याच्यावर काही इफेक्ट होणार आहे का? नाही. बरोबर, आणि लवकरात लवकर तुम्ही कधी संपवू शकता? 11व्या दिवशी संपवू शकता. तर तुम्ही याच्यातून टोटल फ्लोट कसा काढणार? देन टोटल फ्लोट इज कॅल्क्युलेटेड ॲज अ
this is total float. EFT is equal to TLJ. TLJ is means nothing but your LFT, latest finish time of that activity, minus earliest start time, 18 minus 7. Okay, minus duration. Okay, means 18 minus 7 is your 11. 11 minus 4 is your 7. Means total float is 7. If you delay this activity by 7 days, okay, still your project will not be perfect. Okay, instead of 7 days, you can start it on 14th day. Instead of 7, you can start it on 14. 14 plus 4, again 18. Means as late as possible you can finish your activity. Okay, that will not hamper on your project duration. This is nothing but your total float. So the formula for total float is, just see here, this, that is latest finish minus earliest start minus duration. That is nothing but your TLJ minus TEI minus duration. Okay, so this is nothing but your total float. Now free float. Free float is that time that schedule activity can delayed without delaying the early start of the any subsequent further activity. Okay, free float means what? The float available to you. Okay, and that if you use that float, your next subsequent or further activity will start on the same date. Okay, see here, 4-7 means next activity, suppose they are 7-9. Okay, so the 7-9 activity will start on the same date. Okay, so how will you calculate the free float? Free float, this concept is based on assumption that all activities start at earliest start time. In free float, every activity will start on its earliest start time. Okay, it is calculated by deducting the duration and earliest start time of a I node, that is tail node, from the latest starting time of a J node. Okay, so this we have to fix. So how will you calculate the float? Uh, Earliest start time minus earliest finish time minus earliest start time minus duration. That is nothing but TEJ minus TEI minus duration. So this is nothing but your free float. Okay, that is nothing but EST of a successor activity, earliest start time of successor activity, minus EFT of a present activity, EFT of a present activity, earliest finish time of a present activity, minus duration. Okay, that is nothing but your free float. Okay, free float, how will you calculate? This value minus this value minus duration. So this is nothing but your free float. Okay, see here, free float is 11 minus 4 7, 11 minus 7 4, 4 minus 4 0. Means here free float is 0. You cannot, here is no any free float. म्हणजेच काय बघा, फ्री फ्लोटचा अर्थ, फ्री फ्लोटचा अर्थ असा आहे की तुमची जी नेक्स्ट सक्सेसिंग ऍक्टिव्हिटी आहे ती तुमची ऍज अर्ली ऍज स्टार्टिंग जो टाइम आहे त्याच टायमिंगला चालू झाली पाहिजे. ओके, त्या टायमिंगला जर चालू होत असेल तर त्या टायमिंगलाच चालू करायचे तुम्हाला. आणि ती चालू करण्यासाठी तुमच्याकडे काही वेळेस कसं असतं, काही वेळेस तुम्हाला काही त्याच्यामध्ये एक फ्लोट सापडतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, आता इकडून एखादी ऍक्टिव्हिटी येत असेल, सपोज दिस इज another activity is coming. Okay, so see here durations are 4 7. Okay, हा नोड असेल सपोज 3 7. ओके, इथे ड्युरेशन्स आहेत तुमचे सपोज 6, इथे ड्युरेशन्स आहेत तुमचे सपोज 6. आणि इथला जो टीई आहे, बरोबर, इथला जो टीई आहे हा आहे तुमचा 6. म्हणजे टोटल तुमचा इथला जो 7चा टीई काय होणार आहे, आता इथे एकच ऍक्टिव्हिटी तेव्हा 11 होता, आता इथला टीई काय होणार आहे, चेंज होणार बघा. 6 प्लस 6 12, 6 7 प्लस 4 11, बरोबर. 11 आणि 12 मधली कोणती व्हॅल्यू मोठी आहे, 12. सो विल टेक हिअर 12. ओके, म्हणजे 7th जो नोड आहे त्याचा टीई काय असणार आहे, 12. ओके, नाव हिअर यू विल फाइंड दी फ्री फ्लोट. नाव फ्री फ्लोट फॉर ऍक्टिव्हिटी 4 7 काय असणार बघा, 12 मायनस 7 5, 5 मायनस 4 1. ओके, म्हणजे तुम्ही 4 7 ऍक्टिव्हिटी ही 1 डे ने जरी डिले केली तरी तुम्ही ती 12व्या दिवशीच चालू करणार. येते का लक्षात? म्हणजे एका दिवसाचा तुम्हाला इथे फ्री फ्लोट भेटतो, लाईक दिस. सो दिस इज द फ्री फ्लोट. नेक्स्ट वन इज युअर इंटरफेरिंग फ्लोट. Interfering float is nothing but your difference of total float minus free float. Okay, interfering float is the difference of total float minus free float. It is the part of total float. Okay, टोटल फ्लोट हा सगळ्यात तुमचा जास्त होतो, ज्यातून फ्री फ्लोट मायनस केला की जो फ्लोट भेटतो दॅट इज युअर इंटरफेरिंग फ्लोट. ओके, इट इज द पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट and that causes reduction in the float of the successor activity. If you use that float, that will causes the next successor activity will reduce the
फ्लोट ऑफ ए नेक्स्ट सक्सेसर ऍक्टिव्हिटी. सपोज इथे काहीतरी तुमचा फ्लोट असेल. ओके, हा फ्लोट आहे. फ्री फ्लोट याचा आहे तुमचा 18-7. बरोबर, 18-7 किती आहे तुमचा? 18-7-4 इथे तुमचा फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट येतो 7. बरोबर. आता ह्या केसमध्ये बघा, इथे 12 आहे. सपोज 12 आहे, 12 - 7 इथे आहे तुमचा 1 आहे फ्री फ्लोट. ओके, सो 7 - 1 6 इज युअर इंटरफेरिंग फ्लोट. ओके, इफ यू यूज दॅट 6 इंटरफेरिंग फ्लोट, हा 6 दिवसाचा जर तुम्ही फ्लोट वापरला तर याच्या समोरचा जो काही फ्लोट असतो, बरोबर, तो फ्लोट तुम्ही काय करू शकता? रिड्यूस करू शकता. यू कॅन रिड्यूस द फ्लोट. सपोज इथे तुमचा जो फ्लोट आहे तो सपोज 4 डेजचा आहे, तर ह्यातले 7 वजा 1 6 दिवसाचा जर फ्लोट तुम्ही यूज केला इन्स्टेड ऑफ 7, इफ यू यूज 6 डेज फ्लोट, देन यू कॅन रिड्यूस दी फ्लोट ऑफ 4 टू दी 3 डेज. ओके, हा फ्लोट तुम्ही काय करू शकता? रिड्यूस करू शकता. क्लिअर? So that is nothing but interfering float. The formula for interfering float is total float minus free float. Okay, total float जो काय आलेला त्याच्यातून फ्री फ्लोट मायनस केला की तुम्हाला इंटरफेरिंग फ्लोट भेटला. नेक्स्ट वन इज युअर लास्ट इज युअर इंडिपेंडेंट फ्लोट. ओके, टोटल फ्लोट तुम्हाला एफ टी ने डिनोट करायचा आहे. फ्री फ्लोट तुम्हाला एफ एफ ने डिनोट करायचा आहे. इंटरफेरिंग फ्लोट तुम्हाला एफ आय ने डिनोट करायचा आहे आणि इंडिपेंडंट फ्लोट तुम्हाला एफ आय डी ने करायचा आहे. इंटरफेरिंग एफ आय आणि इंडिपेंडंट एफ आय डी. Okay, it is the excess time available if preceding activity ends as late as possible. C, it is the excess time available if preceding activity is ends as possible. Suppose this is the preceding activity for this activity and this is the succeeding activity. Okay, इथं 3-4 असं मी कन्सिडर करतो. 3-4 is your preceding activity of 4-7 and 7-8 is your succeeding activity for a 4-7. बरोबर. ऍक्टिव्हिटी 4-7 ची प्रिसिडिंग ऍक्टिव्हिटी कुठली? 3-4. सक्सिडिंग कोणती? 7-8. नाव सी, इट इज एक्सेस टाइम अवेलेबल इफ प्रिसिडिंग ऍक्टिव्हिटी एंड्स ॲज लेट ॲज पॉसिबल. ही जी प्रिसिडिंग ऍक्टिव्हिटी आहे, बरोबर, ही तुमची ॲज लेट ॲज पॉसिबल झाली. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ 7 डेज ती कधी संपली? 14व्या दिवशी संपली. ॲज लेट ॲज पॉसिबल. ओके, अँड सक्सेडिंग ऍक्टिव्हिटी स्टार्टेड ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल. आणि सक्सेडिंग ऍक्टिव्हिटी जी आहे ही तुमची लवकरात लवकर चालू झाली. म्हणजे 11व्या दिवशी चालू झाली. ही 14व्या दिवशी संपली आणि ही 11व्या दिवशी चालू झाली. ओके, आता ऍक्च्युअली इट इज नॉट पॉसिबल. जेव्हा जोपर्यंत तुमची ही ऍक्टिव्हिटी संपत नाही तोपर्यंत ही चालू होत नाही. बरोबर. आता ह्या केसमध्ये 14 आणि 11 आहे. समटाइम्स ही ॲज लेट ॲज पॉसिबल 14व्या दिवशी संपली अँड इथं तुमचा 15 दिवस असेल. इथं सपोज इफ यू हॅव 15 डेज हिअर, राईट, ही तुमची चालू कधी होणार आहे? 15व्या दिवशी चालू होणार आहे. असं असेल ह्या केसमध्ये, राईट. सम हा एकमेव फ्लोट जो आहे इंडिपेंडंट फ्लोट, हा तुमचा निगेटिव्ह मध्ये व्हॅल्यू दाखवतो. बरोबर, बाकीचे सगळे फ्लोट तुमचे पॉझिटिव्ह असतात. ओनली इंडिपेंडंट फ्लोट इज समटाइम्स शो दी निगेटिव्ह व्हॅल्यू और समटाइम्स शोज दी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. ओके, नाउ हिअर ह्या केसमध्ये आता आपली आहे 11, इथं आपली निगेटिव्ह व्हॅल्यू येणार आहे. सी, आता काय दिलेलं आहे बघा. It is the excess time available if the preceding activity is ends as late as possible. म्हणजे 14व्या दिवशी संपली आणि succeeding activity starts as early as possible. succeeding activity 7-8 कधी चालू झाली? 11व्या दिवशी चालू झाली. ओके, as this float if used, ह्याच्यामधला जर फ्लोट तुम्ही यूज केला that neither affects on completion of preceding activity, ह्यातला जर फ्लोट तुम्ही यूज केला तर ते तुमच्या completion that will neither affect on completion of your preceding activity nor starting on the succeeding activity. म्हणजे प्रिसिडिंग ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट डिले होण्यावर ते काय अफेक्ट करत नाही किंवा नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी तुमची डिले होण्यासाठी ती काय ते त्याचा काही इम्पॅक्ट करत नाही. त्या ऍक्टिव्हिटी त्या टायमिंगला संपतात किंवा चालू होतात. हेन्स इट इज कॉल्ड एज अ इंडिपेंडंट. म्हणजे त्या फ्लोटचा काही इफेक्ट होत नाही. तुमच्या प्रिसिडिंग ऍक्टिव्हिटी वरती काही इफेक्ट होत नाही आणि सक्सेडिंग ऍक्टिव्हिटी वरती सुद्धा तुमचा काही इफेक्ट होत नाही त्या फ्लोटचा, जर तुम्ही तो यूज केला तर. ओके, जर तो फ्लोट निगेटिव्ह असेल तर देन यू कॅन नॉट यूज दॅट फ्लोट. ओके, इफ दॅट इज पॉझिटिव्ह, इफ इंडिपेंडंट फ्लोट इज पॉझिटिव्ह, देन यू कॅन यूज इट इन्स्टेड ऑफ using that float that will not hamper on your preceding activity and succeeding activity. So that is the independent float. It is calculated by deducting the duration and last time and latest start time of a I node from the latest start time of a J node. Okay, कसा आपण कॅल्क्युलेट करतो? It is deduction of the duration. So this is the duration of a latest start time of a I node. Latest start time of a I node. What is the latest start time of a I node from the latest start time of a J node? Okay, J node कोणता आहे? हा this is the
this is the latest start time of a J node. Sorry, this is the latest start time of J node, and this is the latest start time of a I node. Okay, sorry, I will erase this. Okay, how will you calculate? It is calculated by deduction of a duration. Duration means 4. Okay, and latest start time of a J node. I node. Latest start time means this. Latest start time of a I node from the latest start time of a J node. Latest start time of a J node. This is the latest start time of a. This is latest start. Latest start of a J node. Okay, or earliest start time of a J node. Okay, from this you will calculate the ID. It is the earliest start time. Means independent float is nothing but your TEI. See here, TEJ. This is TEJ. Latest start time. This is latest earliest start. Earliest start time of a J node. Earliest. TEJ minus TLI. Okay, 11 minus 4 minus TIJ. So that is nothing but minus 7. Okay, here it comes minus 7. If minus 7 float is there, you cannot use that float. Okay, if it is positive, you can use that float. Okay, for better understanding, we will see it in graphical representation. Okay, so you will get easily understand what I mean by float. Okay, now first we will see free total float. Okay, now see the example of total float. 47. I will erase this. How will you calculate the total float? This is the activity 47 that will start on 7, end on 8. Okay, 47. Duration is 4. Okay, see here. These are the durations written here. This is seventh day. Seventh day activity number 4 is start. It requires 4 days. Means earliest start 7 days. हा लवकरात लवकर 7व्या दिवशी चालू होणार आहे. 4 दिवस त्याची ड्युरेशन आहे. लवकरात लवकर फिनिश होणार आहे EFT 11. म्हणजे मीन्स 7 + 11 इथं तुमचा एंड होणार. बट इट्स लेटेस्ट फिनिश इज 18. बघा, इथं 18 आहे. बरोबर? म्हणजे एवढ्या दिवशी तुम्ही हा तुमचा गॅप आहे. एवढा दिवस तुम्ही डिले केलं तरी चालतं. म्हणजे कसं 18 वजा 7 बरोबर 11, 11 वजा 4 तुमचे 7. म्हणजे 7 दिवसांनी तुम्ही ही ऍक्टिव्हिटी डिले करू शकता. म्हणजे एवढा तुमच्याकडे टोटल फ्लोट आहे. टोटल फ्लोट इज ऑलवेज मॅक्झिमम. ओके, नाव फ्री फ्लोट. फ्री फ्लोट म्हणजे काय बघा, 11व्या दिवशी तुमची संपणार आहे. फ्री फ्लोट मध्ये आपण ऍक्टिव्हिटी ॲज अर्ली ॲज ला स्टार्ट करतो. बरोबर, म्हणजे नेक्स्ट सक्सेडिंग ऍक्टिव्हिटी तुमची अर्ली स्टार्टला स्टार्ट होते. म्हणजे 7व्या दिवशी इथंच चालू होणार आहे. 11व्या दिवशी 11 minus 7 minus 4 0. फ्री फ्लोट काय आहे का नाही 0. नाव इंटरफेरिंग फ्लोट. टोटल फ्लोट मायनस फ्री फ्लोट. बरोबर, टोटल फ्लोट किती आहे 7. इंटरफेरिंग फ्री फ्लोट किती आहे 0. 7 minus 0 7. म्हणजे टोटल इंटरफेरिंग फ्लोट पण तुम्हाला किती भेटला 7. इंडिपेंडंट फ्लोट बघा तुमचा काय येणार आहे. इथे बघा ऍक्टिव्हिटी काय सी हिअर इंडिपेंडंट फ्लोट ऍक्टिव्हिटी 47. बरोबर, आता 7 लवकरात लवकर कधी चालू होणार आहे ऍक्टिव्हिटी सी हिअर. आपण काय कन्सिडर करणार आहे, तुमची ऍक्टिव्हिटी 4 जी आहे ही काय होणार आहे बघा, उशिरात उशिरा संपणार आहे. म्हणजे 14व्या दिवशी संपणार आहे. ऍक्टिव्हिटी 4 ही संपणार आहे उशिरात उशिरा. पण पुढची ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट होणार आहे 11व्या दिवशीच. म्हणजे हे उलट झालं बघा. 4 7 7 11व्या दिवशीच चालू होणार आणि 4 तुमची 14व्या दिवशी संपणार. बरोबर, आता हे कसं काढतो आपण, 11 minus 14 11 minus 14 minus ड्युरेशन 4. बरोबर, -7. म्हणजे तुमची ऍक्टिव्हिटी इंडिपेंडंट फ्लोट किती आहे तुमचा -7. ओके, so this is the graphically I have explained how will you calculate the floats. Now we'll see some example. Okay, now this is the concept of float. Okay, and in next lecture we'll see examples on float, and we'll finish this chapter. Okay, thank you.